Today we are joined with Gurnam Singh. How should I address you? Is it Professor Gurnam Singh? No. Dr. Gurnam Singh? No formalities. ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ, ਜਸਟ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਯੋਰ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮ ਪਲਿਆ, ਰਾਮਾ ਖੇਲਾ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੇ ਬਿਲਗੇ ਵੱਲ ਜਾਈਦੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 2-3 ਮੀਲ ਦੀ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਲਿੰਗੁਇਸਟ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੀ, ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਸੀ ਔਰ CRP 'ਚ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਸਮਗਲਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੀ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ। ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਮਾਣਕਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੰਗੀ ਵੱਲ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਬੰਗਾ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਮੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਭਾਪੇ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ 2 ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਕਿ ਉਹ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ। ਸੋ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, 3 ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬਰੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਲੀ 60s ਲੇਟ 80s ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਜੇ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੀਡ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਖਿਲਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ। ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ? ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਵੀ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਲੈਤੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਟ ਲਾਈਕ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ you could say the black sheep in the family ਜੀ, and the one that was going to become a bit of a rebel. We like rebels, don't we? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀਗਾ। Oh wow, in England? He was in the Indian Olympic team. Then ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ he was a coach as well. ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਸੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੈਵਲਿਨ, ਡਿਸਕਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਬਰਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ੇ ਵੀ ਸੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਇਨ ਫੈਕਟ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਆਈ ਡਿਡ ਗੈਟ ਕੁਆਇਟ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਵਾਸ ਪਲੇਇੰਗ ਸੈਮੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਰ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਨਾ ਸੋ there was always that tension between devoting time to that and devoting time to my studies. So where did you go from there? So we're talking from the age of 2, you've started School. Studying school. Yeah. What was your school? What did you study up till the age of 17, 18? I studied fighting. Right. Because every other day I was involved in a fight and mostly it was to do with fighting against racist thugs. So let's say you was picked on, bullied. All the time. Right. But the difference between me and some of the other lads is that I decided to fight back. Okay, and as a consequence of that, I always felt that although we were constantly struggling against race, I always remained on top of it. I always remained in chardi kala. The racism didn't get me down to the point where I lost my own self-confidence, which often happens with a lot of young people. Did you get support from your family? Did the school help? Or did you have a circle of friends that supported you, let's say? It was a lot of the jungle Amritpal in those days. There wasn't really a community there. In fact, the community had a very colonial mindset. Okay. They thought that we're entering the civilized world. Right. So we are backwards from Punjab. Exactly. We're getting into civilization. Let's not upset. Massive trust of the authorities, of the teachers. And the teachers did bugger all. They did nothing to prevent the violence. Yeah. And in fact, if I told my father, "We aaj ladai ho gayi," I used to come home with a black eye, but ਉਹਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾ. Yeah, that's just the typical Punjabi mentality, wasn't it? I'm sure ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ, I'm pretty sure they've all experienced that at some stage in terms of what it was then. That's it, yeah. But it toughened us up. That was the important thing. And psychologically, I kept strong, you know, but there were other boys that went in on themselves and, you know, that affected their education. I think all our education was affected, but I think my own kind of inner development wasn't affected. So even though I was maybe not particularly cooperative in class, and I'd get reports saying he messes about, etc., and I'd get a further beating. In fact, there's a funny story about that, Amritpal. My birthday is in July, 16th of July. Mm-hmm. And it just so happened every July around that week, we used to get the school report. Oh, right. Okay. And I used to bring it home. And invariably, the teachers would say, he messes about, he causes trouble. Mm-hmm. But then they'd say he's clever as well, but he messes about. That's okay. And so my dad used to give me a double beating. ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ. So why are you messing about? But the other thing was that 16th of July was my birthday. So I remember my birthday present was always a beating from my dad. But I might have, say, 5 A's and I might have a C. And he'd ignore the A's and say, C ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਤੈਨੂੰ? And so it was that kind of very competitive spirit that I think the fact that he valued education made a lot of difference. Yeah, I think that's important. But having said that, I also turned against those authoritarian methods that they deployed. Kota katapa, dabke maarne, emotional, no emotional involvement, you know. So it may have started off with that, but in terms of your education, you carried on pursuing it. But I, in a sense, my own personality went to the opposite. I mean, they say you gradually turn into your father, can you know, as you grow up. But I very consciously, when I had my son, I didn't want to be like my father. I wanted to express my emotions with him. I'll tell you a story. Once he was only young, and we got this. He stole some pens, and so my wife said, have a word with him, and I could have been dabke maarda si, and I didn't. I cried with him. I said, "But ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਲਤ ਸਿਖਾਇਆ." And I expressed that emotion, and he obviously it gave him a different reaction, and after that he never stole anything. ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ. Yeah, and that's all dad's going to do. Yeah. Rather than understanding what the problem is. So that was important, that whilst growing up in a very hard life, experiencing violence at home, violence in the community, violence in the school, underneath I was also developing this desire for compassion and for love and for humanity. It's kind of paradoxical, really. Was you Kesatari at the time? No.
ਅਸੀਂ ਮੁੰਨੇ ਸੀ but what's interesting ਉਦੋਂ ਨਾ ਦੋ ਮੇਨ ਹੈਡ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਬੈਕ ਐਂਡ ਸਾਈਡਸ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਰੂ ਕੱਟ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੱਟ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ I hated it for some reason I just didn't want my hair to be cut I felt like I was being I don't know raped or something so I'd go to the barbers and and I say just cut it a little bit that was like the short back and side and I'd go home and my dad said murke ja yeah get some and the bar would be expecting me to go for the crew cut for the final kind of cut yeah but I always despised that and in fact ਜਦੋਂ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ ਆਪਣੇ okay where did you go in higher education then? well so school was a struggle I struggled. I got my GCSEs and things. I got my A levels. They wanted me to be a doctor. That was the kind of stereotypical profession. Yep. I did science A levels. I didn't get into medical school. I didn't get the straight A's. But I went to London University in Brunel, West London. Yeah. I did a degree in science, and that was a really critical moment in my life. Why? Because I left home, 200 miles away from home. That's always important because that it takes you out of that. You have a different perspective. I'd kept my case. मैं 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਵਾ ਬਦਲਾ ਆਇਓ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ this is really important ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਿਆ in fact ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ I was reading history books and I came across Banda Singh Bahadur. Hanji. I came across Guru Gobind Singh and I came across Baba Deep Singh. I came across the Yodhas and the Shaheds. And I saw them as revolutionaries, as people who were fighting. Because I was into leftist politics. I was into Che Guevara. I was into that stuff because we were fighting the National Front. We were organising anti-racist groups, yeah? He was quite active in them days. Very active, yeah. And in fact, the Gurdwaras were also active, not through Sikh Jathebandiyan, but through organisations like the Indian Workers Association and others, leftists. So I was in that scene, and because of that, I became curious about why do they call us black? What's coon? And then I started to read the books, and I realised this is part of that colonial kind of system that they applied, but they distorted our identity. As we grew up feeling that we were inferior, that we were laughing at Sikh, we would often joke, and we internalised that, So I read the books, and I came across Gadri Babe, I came across Bhagat Singh, Gurnam Singh, I came across those histories. Yeah. And I was inspired by it. And this thing when he's had his encounter with Bhagat Singh and he kept his hair. Hanji. That inspired me. And I also felt, main ina varga kyo banaya? Remember, I always used to detest having my case cut anyway. Yeah. And so I kept my long hair. In fact, they used to say he's turning into a hippie. I used to have my long hair. Oh, right, okay. ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਜੇ ਲੰਮੇ ਰੱਖਣੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਨ ਲਾ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ and one day out of the blue ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ because he could tie ਪੱਗ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਗ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨਣੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ and he tied a turban and I felt like a king. You felt whole. I felt like I'd kind of recovered myself, and even going to the Gurdwara then became a different experience. I wasn't going there for char jalebi and pakode and get out. I was going in there curious about, these people. I had a love-hate relationship with Punjabi school as well. That's another story. Oh, why? Because it used to be on Sunday mornings and I used to play football on Sunday mornings. So you've got sport or you've got Punjabi? Yeah, and so he used to send me to the school and I used to strut and go and play football and get a beating. But even when we went to the Punjabi school, it was torture. These teachers were like, sticks and dabke market, rote learning. In fact, it put you off learning Punjabi. Yeah, things were a lot different then. Yeah. But what I ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. So go off to university at the age of 18, London, 78, 79. Right.
Turbulent times for the Very band. important time. So we're in university. In fact, मैं दाढ़ी रख ली थी. I had a bit of a beard then. Right. 2 days before going to university, मैं दाढ़ी कट ली थी. I still had my case. Mm-hmm. But the picture you in those days, a US card, you have to have a picture. So I had a picture with my daढ़ी. So I arrived on campus and looking around, feeling kind of quite alienated. And there was a good Sikh came up to me. Davinder Singh was the his doctor is a PhD. He did some world-breaking research. Davinder Singh, Sardar. He saw my bag and he came up to me and said, what are you doing those days, Sardar? No. And I'm in Sastrikal Blai, maybe Sastrikal Blai. And he said, we've got a few Sikhs in the campus, and he said to him, I said, I don't know what we may say. I said, I cut my beard a few days before. And I showed him a picture. And he said, hi. Tu kyun katya? He said that to me. मैं क्या भाई पता नहीं सी कहना गुरनाम सिंह फेर ना कट्टी तो. Did that have a lasting effect? मैं बचन कर लिया सीगा. मैं क्या भी ठीक है जी तू कहना. सियाना सी respect करते सीगे. But then at the university we started to संगत करना पे सी ऐसी और भी people in my same position. जी. And Southall was close by. It's only about 8-9 miles. So we used to go to the Gurdwara. But we used to go to Shepherd's Bush Gurdwara quite a lot. Not because of the Gurdwara, because there was a McDonald's in Shepherd's Bush. There was the only McDonald's in West London. Oh, right, okay. So we used to go to the McDonald's. In those days, there were hardly any. And we also used to go to Acton. There was an ashram, Guru Ramdas ashram. Okay. Yogi Singh ne banaya saga. Ji. And we used to go down there. So I think it was the Gore Sikhs that really began to make me feel even more determined to go into Sikhi, because I thought, so, I got inspired by them. And they were like more of a role model to me because they spoke my language, their mannerisms. They helped you understand, right? Absolutely. We didn't know anything about the other stuff, and we didn't really get into the yoga. We used to go to the kirtan and stuff, and we were, Chitta Bana, and I was very into that. So we'd go to Shepherd's Bush, but it was Singh Sabha Southall. 1978, Nirankari Kand ho gaya thi. So after 78, I think there were some Singhs came to England. Bhai Jeevan Singh came to England. Bhai Jeevan Singh. Yeah. And Gyani Mola Singh bhi sige, ਹੋਰ bhi Singh sige, and they organised a Renswai in Southall. And so we just went down, a few other lads and we loved the Kirtan, we loved that kind of feeling. And I don't know, we just started, then चार जाने से ऐसी क्या सी हमारी शक्ल ही है. Again, पता नहीं, it wasn't like किसी बाबे ने किया या किसी ने force किया. We just independently went there. That's why I think I've always been independently minded. But there was a very interesting moment there as well. So we decided that there was going to be Amar Sanchar at the Gurdwara in Singh Sabha South on the Saturday. On the Wednesday, we all went for a piss-up. Right. A last final one. piss-up. Right? Final one. We bought some keema as well. We made some keema meat, and we got some beer and stuff, and we thought, let's get this over and done with. Yeah. Get it out the system. I was 18 years old. Up to bad, kade nahi kuch kita. And that was it. And then in for a penny, in for a pound. That they say. Right. So I had the Amar Sanchar and then got quite involved. What's really amazing is that inspired me to reclaim not just my Sikhi, but my cultural heritage. So ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਠ ਸੰਥਿਆ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਊਥਲ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਇਆ ਅਬਾਊਟ ਨਿਤਨੇਮ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੀਕਸ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗ ਟਿੱਪੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਸ਼ੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਾਇ ਰੰਗਣ ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਰੰਗਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰੰਗਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਆਲ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਥਿੰਗ ਸੋ ਉਹ ਸੰਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲ ਦਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਪੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਸਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਿਰ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਾਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਰਾਗ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ
So you'd say you had a bit of a mixture of sangat from the Yogi Bhajan Sikhs From to Gyani everybody. Gurdev Singh Ji, Bhai Jeevan Singh Ji. ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਇਨ ਫੈਕਟ ਫਰੋਮ that day to this day ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਛਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਕਿਆ I never ever say ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਛਕਿਆ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਛਕਿਆ maybe that's why I've been a bit of an outsider on all groups ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ Well, you are recognised as an outsider, aren't you, Gurnam Singh? Let's be honest. yeah so we organised the first Khalistan conference in this country on campus we did a wow. rain sabai on campus so I was then Which dates are we looking at? 19 We're looking at 80s, 90, early 80s? early 80s. It was Jagjit Singh Chauhan was Pre-attack or post-attack? Pre-attack. This is all pre. I'm telling you, we were 4 years active before the attack. I was active from the 1979-80. I was only 20 years old at the time. We organised the Khalistan conference. Ji. And Where was that? In Brunel on the campus. Ji. Sikh Student Federation in those days was a bit of a Bhangra organisation. We took it over, resurrected it, and we made it a Khalistani organisation. Hanji. Sangharshil organisation. We brought Amritaris in. We changed the whole kind of, and we were inspired by Amrik Singh and the Sikh Student Federation. We even established some contacts with them. Hanji. So that was even before the attack. So we knew about Anandpad Amrita. We knew about the Sangharsh. And it's because of that that we made some contacts with the Singhs, thode bahut contact rehde a. Hanji. And so in 1984, I'd finished uni now, I'd gone back home. What did you study? I just studied chemistry at university. Ji. Yeah, I finished that, went back home to Bradford. Hanji. By then, I'd become drenched in Sikhi. Were your parents proud? Oh yeah, this is a funny story, I forgot. When we decided to have the Amrit, Hanji. ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਔਨ ਦ ਵੀਕ ਬਿਫੋਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ Was she ecstatic? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਔਨ ਦ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਰ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਭਾਪੇ ਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਜੇ ਤੂੰ ਯੂ ਗੋਣਾ ਲਿਵ ਯਰ ਲਾਈਫ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਰੇ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋਈ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੂੰ ਛਕਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਛਕੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਛਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ to the point where I used to be seen as a bit of an outcast, black sheep, lafanga ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕੰਮਾ ਆ ਇਹ to the point where they said ਸਾਡੇ ਘਰ ਭਗਤ ਚੰਪਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਖੰਡੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ 84 'ਚ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦੂਜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀਕ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਵੈਂਟ ਸੋ ਆਈ ਟੇਕ ਦੈਟ ਕਵਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਾ ਖੇਲਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੌ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ
ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੱਬਰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਵਰੀਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਖਤਰਾ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਅਟੈਕ ਦੇ ਐਨ ਉਹ ਬਸ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ CRP ਸਾਰੀ ਪਾਸੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਲੀ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਈਵਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3 ਈਚ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨ। ਠੀਕ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਸੀਗੀ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਉੱਥੇ 2 ਸਿੰਘ ਸੀ ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਜੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਸੇਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਟੰਗਦਾ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਬਚਨ ਵੀ ਹੋਏ ਉਦੋਂ? ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹ ਲੜਕੀ, ਦਾਜਾਂ ਦੂਜਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਸੀ, ਕਟਾਪੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਪੰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਡਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਫਲੋਰ, ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਰਟਰੈਸ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੈਮਰਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ। ਗੰਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਪਾਈਂਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪਾਈਂਗ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਯੂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦ ਲਾਅ, ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਲਾਅ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫੋਟੋ, ਉਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟੱਫ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਉਹਨੇ ਰੀਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੀਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਜੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਬਚ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। 1-2 ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਰਡਰ ਚੈਕਿੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਤਬਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁੜਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗੇ। 2 ਸਿੰਘ ਆ ਇੱਧਰ, 2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। CRP ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਆ।
ਸੋ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟੂ ਸੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅਤੇ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ CRP ਕਾਫੀ ਬਲੋਕਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਕਣੀ, ਬੈਗ ਸਰਫ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਚਲੋ ਮੁੜ ਉਧਰ ਬੀਬੀ ਡਰ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਨਾ ਬਕ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਨਾ that really did have a big effect। ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ 84 'ਚ ਲੋਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਿਵ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਲੀਡਸ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਮੋਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ। Okay. He was a clean shaven. When he came to me, he said, Gurnam Singh, I want to tell me what to do. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ। First step to secure it. Then we worked together. We did a lot of stuff together. ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ, ਗੱਤਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਏ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੱਤਕਾ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੇ ਚਾਹੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਿੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 100-150 ਤਾਂ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀਕਡੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਡਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਗੜ੍ਹ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਰਜੀਤ ਹੋਟਪੁਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮਲੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਉਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਜਿਸਟਰ ਅਜੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਆ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ? ਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਭਰਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲੋਸ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਟੂ ਮੀ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਉਹ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਭਰਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਬਾਬਾ ਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, who was the ਜਥੇਦਾਰ of ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਆਫਟਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਬੂ ਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਜੰਮੇ 'ਚ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਹਾਊ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਰ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੀਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਦੀ ਆਲਵੇਸ ਇਹੀ ਰਾਧਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਿੰਦਰ ਟਿਮ ਸਾਰੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਦ kind of center of the ਜਥਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਸੀ ਹਿਮ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆ, ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਬੁੱਕਸ, ਹੀ ਵਾਸ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਐਂਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰੀਡ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਲਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰੀਡ ਅ ਸ਼ਬਦ, ਦੈਨ ਵੀ ਡੂ ਖੋਜ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਫਾਦਰ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ, because my father was not in there. So he was the father I didn't have. And he was very proud coming into the media, and he always encouraged me and, supported me. And for me, that was very instrumental in doing this. I think without him, I don't think I would have. And Manjeet, of course,
ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਗੇਨ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ when we went to Bradford there was hardly any ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਣੀਆਂ with ਕੇਸ ਕੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਇਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 84 ਦੀ ਅਟੈਕ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਲੂਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੱਖ ਘੱਟ ਸੀ ਲੱਖ ਉਦੋਂ 3 ਲੱਖ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 95% ਉੱਥੇ ਮੋਨੇ ਸੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਫਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੋਹਰੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ got known for putting a barsha into Indira Gandhi's heart at that protest. So ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚਲ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਿਓ ਦੱਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਲੀਏ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਪੋਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਤੀ ਲੋਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਆ ਇਹ ਲਾਈਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੈਟ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਰਲੀ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇ ਕਾਲਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਟਰਕਚਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਓਕੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਕੱਠ 10,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਵਾਲਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਨਵੰਬਰ ਸਿੱਖਣਾ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸੀ ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਰੂਹ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇੱਕ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੋਨਾ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਾਲੇ ਠਾਠ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹਿੱਚਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਾਲਸਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਸੀਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹੋਈ
ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ 2 ਕਦਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ we're talking now after ਨਵੰਬਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ MP ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਉਸ kind of। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ MP ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਕਸ ਮਾਰਡਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੀ ਲੈਡ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਡੂ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ MP ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਹਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਅਬੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਬੁੱਕ। ਇਹ ਨਵੰਬਰ 84 ਜੀ 84 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਰਾਏ ਨੇ ਹੋਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ MP ਕਾਫੀ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਾਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਚਾਹਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਫੀਲ? ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। And do you feel it's the same today? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਝੁਕਣਾ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ 40 years on let's say, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਬਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਬਲਿਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 'ਤੇ ਸਪੀਚ ਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਡਬਲਿਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਇਰਿਸ਼, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਵਾਈਟਲੀ ਸਰ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋਬ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਜਰਮਨੀ ਫਿਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਬ।
Okay. If I was working then, but ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੌਂਸ I was a professional social worker, that was my first job. Okay. ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ I was going on child protection investigations, child abuse, sexual abuse investigations. And, I would go into South Asian families because although I was a South Asian social worker, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਿਊਸ ਉਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ We speak about safeguarding now. ਸੇਫਗਾਰਡਿੰਗ ਉਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੌੜ ਗਈ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ 16 17 ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਸ਼ੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਘਰ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੋਲ ਲਾਉਣਾ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਲੜਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਘਰ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵਿੱਚ ਕੰਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ something that was pleasant. No, but denial was thinking so ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ I've always had a love-hate relationship with our community. I love my community. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ but I don't like the ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ the denial because what happens when you deny those problems then you create a false impression about the community. Maybe there's a good reason ਕਿ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ but ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਚੌਥੀ But then ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ these ਗਈ things carry on happening. carries on happening. Whether that's with narebazi or whether that's with jathebandi I'm hearing of across the board. Amartari sexual abuse taking place in people's homes with the counterparts parties coming in and wandering around in bedrooms and stuff like that. Again, silence. People wouldn't say anything about that. And maybe because I was a social worker, people would kind of share things with me. So I always, and that's kind of what brought me into the media as well. So two things brought me into the media. Ek si Sangharsh, that we need to continue the Sangharsh and we need to begin to highlight the kind of human rights abuses. And in fact, that's what we were doing in Sikh Channel, but also bring out the social issues within our community. We have to we have to sort our own house order as well. So throughout this time, so we're talking about now your first job, let's say, as a social worker. Yeah. You've been to India, done Sangat. Who would you, or could you identify two to three people who you would say have helped you on this journey or who have been very influential? I think Bhai Kuldeep Singh he's gone to Australia. He was a Pracharak Saga. And Bhai Rajinder Singh, I used to go with Bhai Rajinder Singh to Europe with him. Yeah, I used to go with him to Europe. I used to play tabla with him. Ek wari Amar Sanchar bhi kita si Holland de vich. So I was really kind of quite influenced by him because of the swab. Bahut changa saga. Saare na pyar karda si, nimrta wala saga, kirtan karda si, and he was well educated as well. So these were the kind of role models that I was looking for. And I got them. There were other things. Dr. Dapinder Singh. We started the Khalsa camps. Asi camp odo kite bahut. We had the Khalsa camp. I used to go and speak at the Boss camps. Sikh missionary. I used to speak there. So I was kind of like in all those spaces, and I was able to transcend the different jathebandis. I don't know. Maybe not now, but maybe although there weren't those kind of hatreds. There weren't those kind of tensions. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀਗੇ so I was able to continue the prachar. In 1993 I'd finished my master's because ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ and I applied to do a PhD at University of Warwick. Right, okay. And because my professor said you need to pursue that academic career, you've got a bit of a talent for writing and researching, and so I applied and I got but at the same time I applied for a job here at Coventry University and I got a job as a lecturer. So I left Bradford in 93 and moved down to Coventry. First thing I did was get involved with the Gurdwara there. And they said, Gurnam Singh ite Gatka sikhawo. Started teaching Gatka. We have 150 students there in Coventry. Pehla hai nahi si Gatka.
then moved into Leamington, ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ. So everywhere I've gone, You've taken that aspect we've of done the Sikhi classes, with we've done you. the Gathka. And then that led me then into the media. It's very interesting how I got into the media. Gurnam Singh ਢੇਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ. 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸੀ, it'd been going for about 3 or 4 months, and it was like a kind of a awakening for the community. It was like celebration time. All of us. It was. You know, it was excitement, and everybody was, and they got massive direct debits. I think they got to about 10,000 direct debits very quickly. And it's almost as if Sada Raj Hope mil gaya. Remember in the Anandpur da Mata, one of the demands was we have a Sikh media. No, I remember from myself when Sikh channel started. Yeah. I think it was in the initial days or something. They would have the same YouTube videos on loop, and we would all get excited. And now the Gatka videos coming off from Baba Deep Singh Gatka from Canada. Absolutely. And that jar was shared across the community. Yeah. So Gurnam Singh ਢੇਸੀ used to do a program on Sikh channel. Ji. And he used to bring in different people. He knew that I was an academic, a social scientist, and I'd written on different issues, child abuse and other issues as well. So one day he said, Gurnam Singh, I want tu bhi aa ja mere program ch. मैं कहा कुलवंत सिंह जी मैं कदे मीडिया च नहीं गया मैनू मीडिया च बोलना भी नहीं आता था I'm not होर किसी ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ है ना मैनू तो पंजाबी भी नहीं चढ़ना बोलनी नहीं आती to be I couldn't really speak proper Punjabi. ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗਾ. He can't like give me no option. He said I'll come and bring you from home. I'll take you and I'll bring you back. मैं कहा चल दे जा. And so it took us. It was a live program. This is the irony of it. It was a program at the same time at Willenhall Gurdwara there was the Akhand Path of Dasam Granth. Ji. And there was a big there was a roll-up about that, yeah? There was, yes. And Sikh channel had covered it, but then there was all this thing about, Maryada, anyways. And so we did the program, and it was a hot topic. It was. And so Gurnam Singh said, we're going to get people to ring in. What do they think? Hona chahiye, nahi hona chahiye. You know, that kind of. And program was supposed to be an hour. It lasted 3 hours. Oh, gosh. And from someone who's media shy. Yeah, well, I was there for 3 hours. 3 hours, right? It lasted 3 hours. And then after the program, Mr. Bal said to me, he said, what are you doing at the weekend? I said, Badani. He said, we're going to start a new program. I want you to head it up. It's like question time, but it's going to be called the Banth time. Right. मैं क्या I can't do that. मैंने तो पंजाबी में नहीं बोलनी आती. कहना कोई ना गुरु साहब आपे कर देंगे. But they had a huge production behind that. So we set off. Leicester ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ. Kuljit Singh was on the panel. Howard be on there. There's a lot of passion there, you know. Jam-packed. We went off onto different towns. We went to Leeds and they had to actually lock the doors. The 300 people there. Nishkan, we went to Glasgow. In fact, we went to Italy and there were 500 people. We did a Banth time at Flero with 500 people. It was as if the Sangat was absolutely starving to debate the issues, to articulate our struggle, to feel unity, to feel that somebody's listening to us. And the media gave them that kind of really kind of positive vibe. And then so out of that, there was a demand that we need to bring all the Sikhs together in the UK. We did a national Banth time in the Ramgarhia Gurdwara in Graham Street. Yeah, I remember. Were you there? I don't know. I mean, it was a phenomenal gathering. It was like we were in a parliament, in our own Sikh parliament, jam-packed. All the Gurdwaras, Jathebandis were there, and they passed a resolution. As a Sikh council, we need to make. Council. That was something that we'd hear throughout every Banth time. What's the solution? The solution is a Sikh council. And in the Banth time, what was another amazing thing? It was the people who were coming in were people who had never got involved in Sikh affairs. Lots of young people, lots of educated professionals were coming in, male and female. So it felt like this was the moment that our Banth had really kind of woken up, and we're going to build an institution that could take on the might of the Indian state. And so the delegate, there was myself, Sukhvinder Singh Padda, Gurmail Singh, Dabinderjeet Singh. I think that it was us for. They said, "Tusi constitution bana do." So we created. He's quite instrumental. Yeah, we did we did research. We looked at all the other groups. We looked at the board of deputies. We looked at the church. We looked at other similar kind of
bodies. We looked at Sarbat Khalsa, we looked at Sikh Parampara, we took to all these kind of ideas. So again, intellectuals together. It was working intellectuals. together. So we created this constitution, and then, it was very successful in the early stages. And then, you know what happens with Sikhs, they make one Gurdwara, then they make another Gurdwara. Right. And so that's history itself, how they start. Those political divisions, I think some of the tensions were around Jathebandak ego. Yeah. At that point, the Pracharaks really didn't have much of a play. It's afterwards then that Pracharaks started to kind of take more influence, and then their own kind of feuds then became feuds within Jathebandis. In them days, 2012, possibly 11. Yeah. So you had parts of the Nanak Shahi calendar, parts of Dasam Granth. Then at one stage, Professor Sarabjit Singh Tunda came to England. There was an issue with him, with Pai Baba Ranjit Singh as well, Tandriya Wale. And at that time, whether you may have made statements on TV or written in the Age of Samachar or in other papers, and I remember reading it then and having a dislike for you, that what is he doing? What is he on about? Yeah. And I think that there was a good proportion of like-minded Sikhs of my age at that time thinking, what is Gurnam Singh doing? And now seeing this, so let's say from your earlier days, the Gurti, let's say from your Nanak Parivar as well, doing Sangat of the Singhs, Baba Jarnail Singh, Bhai Jeevan Singh Adik, Bhai Rajinder Singh, and then coming on this journey. Do you feel that throughout time you've learned, or was it just your role as a thinker where you just wanted to challenge? How do you feel about this? Yeah. You see, as I said, I've never been in any Jathebandi. I've never kind of like tried to adopt one position. I've always tried to be very panthak, like Samucha Panth, recognizing that there are different traditions within the Panth. I've always been there. So whilst I might have my own opinion about certain things, certainly I've felt that I have to leave them to one side for the Panth, yeah? Okay. I'll give you a good example. In Akhand Kirni Jatha Ragmala nahi padde. Ji. And there's some within that group that are very adamant about that. Hanji. I've always been saying, look, Gursikhan de aas pichi koi ida nahi hona chahiye tha. So for me, that was really important, to always think about the Samucha Panth. Hanji. I think the trouble started. So I think my question is, I'll come to that point. is this Gurnam Singh that's changed? Have we influenced you? I think I have changed as well, but I'll explain that. Ji. I think we all change. We all kind of, as we get older, I think when you have children, when you see, what you want your children to be in, I think we all change over time. I think that happened. I left Sikh Channel because of an issue that arose about the Kirpan. Some viewers might know this. But there was an issue about young Sikhs going around town centres in Purabana. I'm not going to mention any names, but some very senior leaders within our community, Sikh community, Sirmur Jathebandis, as they always are, contacted me and said, Gurnam Singh, can you begin a debate about this issue, because we're getting a lot of problems with the police arresting Singhs walking around shopping centres with Bikr Panna. And if they don't stop, they're going to charge them. There's going to be problems, right? And I said, chalo apna bana. He said, no, but we've got official permission for the Shoti Kirpan, but there's no permission to wear the big Kirpan other than in ceremonial context, yeah? Ji. And some have been arrested as well. I said, so we put it as a debate issue, a program. At the time, there was something in Vancouver as well. In fact, there was a Singh from Vancouver who came over, Amritari Singh, who also said, he made the point that we shouldn't be giving carte blanche to people to walk around with 3-foot Kirpanna. And this is coming from a Gatka Ustad, exactly. Sarwar Lohi at one stage. But not only that, but from my mama, Nihang, who said, Sade ko license hai hathiar rakhan lai. Yes, within the Dal Panth, they give licenses. So I knew that. So then we had a debate, and then I posed the question, should maybe we consider licensing Singhs who want to hold the big shastras? Okay?
And they all agreed, and in fact these things from Canada agreed as well. Cut long story short, then it kicks off that Gurnam Singh wants to ban the Gurban. So you go from that discussion where I was, See, myself, I didn't know about the licensing bit, Yeah. but I definitely remember should Gurnam Singh wants to ban the Gurban. should we as a Sikh council or should we as a month here develop our own internal licensing system? Because it was also about how we were discussing licensing grantees. So should we Yes. create some kind of regulation system where we avoid these things? At least then we can say to the police, this guy's licensed, he's a Gatka teacher. Because I used to learn other martial arts, and then samurai swords were licensed. Yes, yes. So you was looking at that model. I was looking at front end. What was, So they distorted it. At the time, there were a few incidents where Sikhs had been attacking other Sikhs with Gurbans. right. And I don't want to get into that. And there was a petition that was put out around something linked to this about regulating the Gurban. I signed that petition on the basis of what the point was. I later realised that this was to do with Something. feuds. So then I put out a statement that I've withdrawn my signature from it. But by then, people picked up on it. So Gurnam Singh wants to ban the 5Ks then it was, not just the Gurban. Oh, right, okay. And the Sikh channel said, we have to suspend you because because of these issues. And I was in Italy at the time. In How fact, did that affect you? it was devastating because You were. I trained 200 or 300 Gatka Singhs in this country. And so Jugraj Singh contacted me. Jugraj Singh, the late by Jugraj Yeah, Singh? he contacted me and said, Gurnam Singh, what's going on? This can't be, this is not right. And I said, he said, put out a video. He says, what you find is if you ever take an advocacy position for Sikhs, a leadership position, for every 9 people who support it, there's one person who that. He says, I'm having it as well. He says, Minnu begin there. And he said, what I do is I put out a video, Spashti Kadlo. So he understood your point at the He time. told me, he said, and so I did, I put a Spashti video out. And it's still out there. And I explained exactly what happened and exactly why I had to leave the Sikh channel. So I think from that point, I got kind of a bit of a label by some people as maybe being anti-Panthak. Yeah. Gadar. Good label. In fact, it's Sokhaya, it's Gadar, that label on our boss Sokhaya. I've been called it several times. So I yeah, think I'm every in the Sikh, same boat. if I can say every Sikh is a Gadar. Right, yeah. But I also felt that this also represented something more sinister. That the Indian Sarkar now realised our weak points, Dasam Granth, Ragmala, maybe Shastra Tari Hona, Nahi Hona, and started to sow these seeds. And what I saw then was conflicts, and that was where we come to the Sarabjit Singh Tunda incident in Southall. Yeah. I don't agree with a lot of Kathavajaks about what they say. I agree with some of the things what they say. Fine. I disagree with other things. But I agree that Gurbani कहती है ना खोज करनी बहुत important है, जी. विचार करनी important है, खोज उपजे बादी बिन से. So I was really sad that violence or threats were being used to stop a pracharak from saying his thing. Ji. I was always of the belief that, the state secretary or other Gursikhs should listen to somebody, have goshti with them, then put their point of view. And I think that's... So for me, then I was wondering, I tried to speculate, why so much anger in those places? And I was trying to make sense of that. And I did write some things about that, and there are some theories about frustration, aggression. And I've done research, that's my area, that one of the reasons why people become aggressive is they are frustrated. And I was thinking whether some of this was a manifestation of feeling frustrated. 25 साल हो गए, around 20-30 years after चौरासी की गाल नहीं बनी, and whether we're turning on each other, and whether the government is also using that divide and rule. Ranjit Singh Tadriala, I was never his support. In fact, I was against him when he was doing all his kind of that video when he mathe to I was so against him. It wasn't one, but what it seemed. And I was actually angry that he was being paraded in all the gurdwaras. Ji. And the irony was, when then Tumma and the incident with Tumma, and we can't go into what was about, but the attempted murder, and we actually did a debate. I mean, they said that at the Akal channel said, Gurnam Singh, we have to do a debate on this one. So we brought the Singhs in,
Taksaldi Singh, we see Jogga, they were all there. And Jogga Singh, that, I don't know how you handled that one. That's about the hardest thing to do in the world. There was so much emotion. Yeah. And I dug up her from, I can't remember which Granth it is, and it talked about ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੈਂਤ ਦੇ it says about that. So I put that to those who maybe felt that was justified. I said, so the question, is it ever justified for somebody to do a qatlana hamla on somebody else? And ironically, even Baba Tuma said, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, the Singhs here was saying, ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, it's not right. So, but then I was saying, well, what's going on then? Well, who's attacking who? Yeah, we went through a phase, didn't we, from 2011, 12 till about 17, 18 of a lot of these incidents. And so the irony was that I never defended Ranjit Singh to Haryana. I was just opposed to the violence against the Pracharak. But then again, if you make that point, then you're somehow a defender of somebody. You're going to be grouped. Again, misunderstood. And I suppose today, when you view Tandriyawala, because we're still on that topic, so we can move on. Today, when you view Tandriyawala, do you feel, in hindsight, over time, well, you said from the start that you wasn't really supporting him anyway. I wasn't supporting him, and actually, if I really wanted to be kind of completely honest, I think quite a lot of groups who all claim to be Sikhs are kind of like cults within Sikhi. Now, I'm not saying that in a bad way necessarily. I think that they have their own ideology, they have their own worldviews, and they've got their followership. And that's kind of what happens anyway. So I want to transcend that. That's why I still have great faith in Akal Takht. I still place the Akal Takht Maryada at the centre, not because I think others are doing wrong, but we have to have some way to kind of at least have some common denominator. But I've never been hostile towards people singing extra banis or, for me, sada ek parivar, vada parivar hai, I think in fact, what I have done is I've begun to realise that as Namratari, sometimes ਅਸੀਂ non-Namratariਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ, it's wrong, because I reflected in 84. On 84, all these Mondays came forward and to give their Shidi. Why you mentioned that march, didn't you? Yeah, over 100,000, and a majority of them were not practicing as such. So I always used to feel that the future Jijarus are in the Mondays. So we need to pyar karo na, and to this day I think I've been able to transcend. ਸਾਨੂੰ ਮੋਨੀਆਂ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ. So over time, so now how do you view the contemporary Sikh Sangharsh in India to how you had viewed it in the 80s when you went to meet Baba Gurnam Singh, Sanghyani Gurnam Singh, or some of the Babbar Khalsa Singhs? Well, I mean, let's be honest. In 84, Khalsa Raj ho gaya saga. I mean, that's why they sent in the army. That's why they sent in Khalsa Raj. And then afterwards, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਿਆਨਤੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, well, but there was the election, your MP ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. So it's not that the people of Punjab don't want their Raj. I think they do want their Raj. Look at the Kasani Sangharsh, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ. But what do you view the Sangharsh that you had witnessed, the Chardi Kala Singhs, the always rubbing off on you and not being scared or anything, let's be honest, to today? Well, it was Halemi Raj da Sangharsh ਸੀਗਾ. It was Begum Parada Sangharsh. And one of my major influences by Fauja Singh ji. And I read his Jeevani. I've obviously met Bibi Amarjit Kaur, ਉਹਦੀ ਸਿੰਗਣੀ 84 ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ ਜੀ. But Fauja Singh ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. But he was such an inspiration. He was an intellectual. ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ. He ਸੇਵਾ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ. But he also began to create Khalistan.
he The tries to Khalsa farm and the Prachar and everything that was happening. ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ you remember one of the things he said ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ 90% ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ so for him see I've always been politically a socialist which is about and I interpret that as ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਜੀ he was doing that but I feel that we've kind of lost that ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ and my evidence is this ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਗਰੀਬ ਕਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਤੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਈਏ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸੋ we've lost our way we've lost all we've got is slogans now I'm not saying that we shouldn't have slogans because ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਬਥੇਰੇ ਮਾਰੇ but wasn't that the same case in the conference that you mentioned earlier exactly you had a vision you wanted to achieve something with the international MPs and press but what you got was Nare and the people who you wanted to tell something they walked away in fact in 84 there were people writing constitutions for Sikh Raj for Khalistan which was brilliant because we were discussing kidna da raj hoga the 30th anniversary of 84 we did a debate in Birmingham Town Hall on Khalistan. It was a live debate on TV. And a question was put, in an independent Khalistan, can a Hindu or a Muslim or a non-Sikh become the president or the prime minister? Right, yeah. Half the people said yes, and they were all Khalistanis. And half the people said no, it couldn't happen, never. And then that got me realised that actually a lot of people who support Khalistan or advocate it don't actually know what it is that they want. It's not what you had seen in the 80s. Well, I'm saying that we haven't evolved that. We haven't evolved the vision. Because at the end of the day, how do you draw people to your cause? You give them a vision. See, what I'm understanding from you is you having that Sangat with Sant Janal Singh, it was the Hindus, the Musliman, the Panchayat, the Sarpanch. Yeah. Everybody's coming to Sant Janal Singh with their problems. So you saw pyar. Yeah. But currently there's a loss of direction, understanding. Well, I think, to understand this, I think we need to understand both Sikh history. Because ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਲੂਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ that's the other thing I've said is 84 ਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਚ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਚ ਹੋਇਆ ਪਰ put that into perspective ਤੇ ਵੱਡਾ ਘਲੂਕਾਰਾ ਛੋਟਾ ਘਲੂਕਾਰਾ ਵੱਡੇ ਘਲੂ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ so if you put it into that context actually what happened in 84 isn't as significant as we might think. What's happening in Israel and Gaza? Look at that, yeah. But if you say this to the Sangat, the Sikhs, they will say you're anti-Panth again. Well, you're genocide denier, let's say. ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ to ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੋਲੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਨ ਵਿਚ ਐਵਰ ਰੂਪ ਦੈਟ ਮੇ ਬੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂ've been selected by various ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲੂਸਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਆ ਬਦਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਰਤ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਰਦਾ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ 1-2 21 ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਲਿਖਦਾ। ਤੇ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। I'm going to ask a question now which will probably land in some hot water. Do you feel we've got a similar problem? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਰਦੂ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। Look, you have fascists in every group. Yes. And we have fascists in our group. And if we don't call them out, then ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? And so I'll stand by that. And ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, as an academic, as an intellectual, as working in the media, if we don't call out these things, or at least question these things, who will? So, I'm against the kind of violence that's been taking place in Gurdwaras. I think this is destroying our movement. It's destroying the community. In fact, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ why is it flagging? Because I think maybe the people have seen that they've identified us with some of those kind of elements as well that seem to just be wanting to cause trouble. Kariye ki hona? Today's Sikh leadership, what would you want to say to them? I would say, stop asking Khalistan mangana band karo. Khalistan ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। Start working towards making it. ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ ਅਮਰਪਾਲ? ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆ। SGPC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਟਕਸਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਅਖੰਡ ਕਿੰਨੀ, ਜਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਧੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨ ਇਜ਼, ਐਂਡ ਆਈਵ ਰਿਟਨ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਵੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟਡ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਸ ਬੈਕ ਟੂਗੇਦਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋ ਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋਲੇ ਲਾਏ, ਹਾਂ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਫਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਆ? Do you feel the Sikh leadership want to listen to this? Well, they do because have you said this to them? Well, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ, ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਲ ਫੀਲ ਦਿਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੱਕ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਵਿਊਅਰ ਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਆ ਟੂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਥੋਟ ਵਿਦਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, to act as a mirror. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ if I'm giving a distorted view, then people can respond. But this is my own analysis. But the positives, ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। we've got into a cycle of kind of what we call that kind of we've internalized the struggle rather than using that energy to go external, and that means we're turning on each other. And ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖੇਡਦੀ ਆ,
it's a perfect scenario for the government. So we should learn from history, we should brush ourselves down, and we should reorientate, clarify our mission, and we should get on with building institutions. And hopefully we can bring in all the councils in the UK together. We need to, World Sikh Parliament, I mean, ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ so we won't even allow institutions to evolve and so this is our ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਰੇ ਲਾਵੋ ਪਰ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ let's do the institutional work and that's where I think once we've got the institutions then everything else fits into place ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰ ਆ ਭੁੱਖ ਆ ਹਉਮੈ ਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਖਰੇ ਇਹ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ and I'm positive because I was at Oxford University a couple of weeks ago. Hanji. And there was a conference there and we've established a research fellowship at Oxford now, Guru Nanak Research Fellowship. Ji. And also it was full, a lot of Amritdhari youth, young people, bibiyan bhi, munde bhi, discussing high-level issues, global politics and the Guru Nanak's philosophy. So I think we are now seeing the emergence of a new intelligentsia among Sikhs. That was going to be my next question. In terms of, in other Sangharsh, let's say, they are led by academics or lawyers. Where is the role of the Sikh? I know you've set up or you're part of Sikhs in academia. Do you feel that they've not done their role as much as they could? Dr. Jasdev Singh Rai di interview ਕੀਤੀ ਸੀ and I asked him about why is the struggle not advanced and he said he didn't blame the Sangharsh Shield, he doesn't blame the Jathebandi, he said he blamed the lawyers and the academics. And I said, what do you mean? He said, well, you haven't done your work. He said, if you're going to build a nation, you need lawyers and academics. So I took that as a challenge. So yes, Sikhs in academia, Sikhs in law, and other Sikhs. I think that is part of that new intelligentsia that's emerging now, and across the board. And I think that's where our strength is going to be. ਆਪਾਂ ਜੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਆ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਜਾਓ ਕੈਂਬਰਿਜ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਜਾਓ you see these institutions and you realize they're oozing power ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ so I think ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਬਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈਗਾ and I think we need to allow them to flourish now and ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ threatening they shouldn't feel a threat from intellectuals and academics and lawyers. But do you feel that's the case? Yeah, there is. Intimidation, threats. Amritpal, the sad thing is, the Gurdwaras have become gutted of our intellectual cream. So a lot of what they're doing is outside of the Gurdwara space. The challenge there is that we need to bring them back into the Gurdwara space. And we need to ask the question why we've alienated so many people from the Gurdwaras. Following the Bloom review, is there anything that you'd like to say to the Nojwan or the Jathebandi or the Panth as such? Well, that's a perfect example of the power of intelligentsia, the power of lawyers. Who were the people who did that review? There was only me was the only Amritdhari in that panel. Baldeep Singh was there as well. Hanji. The person who led it, he's not Amritdhari. Professor Just, he's a great person, and then there were others. But we put together a report that shook the British establishment. Have you heard of Bloom since? So we demonstrate that we can compete at the highest level. And we can do it once, we can do it again and again and again. And when we start doing that, then the other countries will say, these people are serious. We want them to have their nation because we can deal with them. But ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ
40 years next year. Do you think we'll get Khalistan at some stage? Or what do you view? ਨਾ ਨਾ What are your thoughts on the future? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਨੋ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੋੜਨਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਮਪਾਇਰਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। Well, it's a fact, isn't it? It's a fact that when an empire becomes over egotistic about itself, then it's most perilous, and you can already see cracks emerging within, not only within the state, but the way in which, like for example, the Canadian Prime Minister questioning. So and that now has legitimized questioning the direction of the Hindu Rashtra state. Actually, most of the academics I know, not Sikhs, social scientists, they're all very concerned about where India is heading. So, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਗਲਤੀ ਫੇਰ ਕਰ ਦਈਏ। What sikhyawa do you give to your children so they learn from what you've been through, and how do you guide them to build a better future for generations to come? I've always been impressed by the Jewish faith in this regard. One of the pillars of the Jewish faith is question everything. Okay. Now, we might think if you teach your children to question everything, Nastik ban jana. Nastik ban. If I tell you that my son comes to me every Friday morning, early in the morning, and we spend 3 hours doing Khoj of Gurbani on his instigation, and this is me who's told him to question everything. That's all that I want, because for me, ਮੈਨੂੰ ਅਟਲ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੱਚ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ, ਚਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੈਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆ। It's going closer to the Guru with your mind and with your heart, and with your body, ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੂਟੀਨਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, have my views changed? They have changed, but I think I'm much closer to the Guru now than I was 40 years ago. And do you feel you had to go on that journey? Yeah, absolutely. ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, when I'm reading Bani, I actually get emotional because I'm saying, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ I've read Western philosophies, Enlightenment philosophies, and I thought this is everything. Hegel ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੋਇਆ ਯੂਰਪ ਦਾ ਜੀ। ਹੇਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਟਸ ਆਲ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, 5 senses, you receive the information and then it all exists in your mind. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜੈਸਾ ਵੇਖੇ ਪਛਾਣ ਪੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਨਵਿਜ਼ਡ ਦ ਕਲਾਸਲੈਸ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਲਾਸਲੈਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਮਰੇਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, this is where they're going. They're looking at contemporary philosophies and they're saying, actually, it's nothing special. There's nothing special. Our Gurus have already done it. Told us 1,000 more things. Exactly, yeah. So many 100 years before. So that's what we're doing now with this new scholarship at Oxford.
Our ambition is to have Guru Nanak's teachings in the mainstream curriculum for philosophy, for politics, for everything within the highest levels of the universe. Why should Guru Nanak be in religious studies? Guru Nanak was trying to change the world. But so ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਛੋਟੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਖੜਿਆ ਇਹ ਨਾਸਤਕ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇ ਖੁਦਾਸੀ ਸਗਲ ਤਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ? ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਵੋ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇ ਰਾਜੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼। ਕੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਹਲੈਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ? ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। when we make the ideal citizens, so ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ। So you would say we're coming towards the end of this interview now. I think what I've learned from the last segment of this is Khalistan Mangona Banao, tiyari karo, but also work on your morals, ethics, sach te pera devo, and live Sikhi. Exactly. Because ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ and help you build that society which some may call Khalistan, some may call Sikh Raj. You mentioned Halemi Raj as well, Begumpura. Yeah. Because that's it. Is betterment for the world. I can summarize it. Sikhi ne Khalistan ਬਣਾਉਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। Simple as that. Thank you, Bhai Gurnam Singh ji, for joining us today. Thank you. Vaheguru ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।